Assalamu alaikum, dear students. Today we are to discuss the sectors of economy. In previous chapter, we have discussed economic activities and non-economic activities. Uh, w- Today we are going to elaborate the previous topic, that is economic activities. We know that the economic activities are further categorized into the three important categories that have become the sectors of economy. Now we are to discuss this new topic. This is the second topic of second chapter of economics. What does sectors of economy mean and what does sectors of economy include? First of all, I would like to add here the sectors of economy has been categorized into the three categories. First one is primary sector, second one is secondary sector, and third one is tertiary sector. What does the primary sector include? As we all know, 70% of population in India lives in the rural areas. Take the scenario in the rural areas of India. We all know the people who are living in villages earn their livelihood mainly by raising crops, by doing agriculture works. These farmers, their main occupation therefore is agriculture. There are different types of crops which are cultivated, such as food items and non-food items. What does food items include? Food items include cereals, pulses, fruits, and vegetables. And non-food items include cotton, juice, jute, etc. Similarly, people also earn their livelihood from forestry, which refers to collection of forest products and selling them in the market. For forest products include timber, firewood, herbal medicines, etc. Many people in rural areas are involved in extract of minerals by working in the mining areas. These people, some of the people in rural areas, we know, are involved in raising livestock such as poultry and dairy farming. Finally, we know some other occupations, for example, fishing, rearing of livestock. These all activities provide the basis for the primary sector of economy. Therefore, what does the primary sector include? In primary sector, therefore, production and productivity depends upon the availability of natural resources and their utilization. This is called primary sector because it forms base for all other products that we subsequently make. Since most of natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and related sector. To put it in more simpler words, primary sector depends mainly on
exploitation of natural resources. Exploitation of, therefore, the main source of these activities is the natural resources. Their production and productivity depend mainly upon the activity of natural resources and their utilization. We all know these activities, the agriculture related activities, the dairy related activities, fishing related activities, forestry related activities, these all activities depend upon the natural resources. That's why they are known as primary sector and agriculture and related sector. Since this primary sector forms the base for other sectors of economy, that's why this sector is known as primary sector of economy. Now coming to the secondary sector. Before coming to the secondary sector, I would like to put primary sector in more simpler words by explaining in simpler words, in Kashmiri words. Primary sector گوٚو تیٚلہِ سُہ sector یَتھ منٛز تِم ایکٹِوِٹیٖز آسان یِم مینلی آسان نیچرل رِسورسِز ایکسپلایٹ یا نیچرل رِسورسِز کنسٲرن آسان کران. اَسہِ چھِ پتہ کہِ پرایمری سیکٹرس منٛز چھِ کران کٲم یِوان ایگرِکلچر, ڈیری, فِشنگ, فارسٹری. یِم سٲری یِم سیکشنز وٕچھ اَسہِ یِم چھِ سٲری ڈایریکٹلی کَتھ سۭتۍ گژھان نیچرل رِسورسِز سۭتۍ کنسٲرن گژھان. تَوے چھِ وَنان اَتھ پرایمری سیکٹر. اَمہِ پَتہٕ یِم نیچرل رِسورسِز چھِ فٔردر ییٚلہِ أسۍ کانٛہہ پروڈکٹ بَناوان چھِ یِمو نیچرل رِسورسو نِش, تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ اَمِچ پروسیسنگ پیٚوان کَرٕنۍ. تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ اَمِچ پروسیسنگ پیٚوان کَرٕنۍ. فار ایگزامپٕل رایس کلٹِویشن. اَتہِ چھِ گژھان اَسہِ حٲصِل رایس. ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ رایس کوٚر کلٹِویٹ, یہِ رایس پَتہٕ کانٛہہ پراپر فُڈ پروڈکٹ بَناونہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ اَمِچ پروسیسنگ پیٚوان کَرٕنۍ. چاہے سُہ ہوٹلس منٛز کَرو یا ریسٹورنٹس منٛز کَرو یا کانٛہہ تہِ بیٚیہِ مطلب کانٛہہ سُہ کمپنی آسہِ یُس اَمِچ پروسیسنگ آسہِ کران, سُہ ہیٚکہِ کٔرِتھ کٲم, سُہ ہیٚکہِ اَتھ کانٛہہ پٔرٹِکیوٗلر پروڈکٹ بَنٲیِتھ. تَمہِ خٲطرٕ چھِ تٔمِس اَتھ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ کانٛہہ ؤرٕک کَرٕنۍ, پروسیسنگ ؤرٕک کَرٕنۍ اَتھ کانٛہہ چیٖز بَناونہٕ خٲطرٕ. سمپلی یُس گۄڈٕنیُک فارم چھُ تیٚلہِ پرایمری سیکٹر چھُ. پرایمری سیکٹر چھُ تیٚلہِ ڈیٖل کران سمپلی نیچرل رِسورسن سۭتۍ. یِمن منٛز نیچرل رِسورسن منٛز چھِ تۄہہِ پتہ کہِ کٕم کٕم نیچرل رِسورسِز چھِ. نیچرل رِسورسِز یِمن سۭتۍ یِم تہِ ڈیٖل چھِ کران, یِم تہِ ایکٹِوِٹی اَتھ کیٹگری منٛز چھِ یِوان, تِم چھِ یِوان پرایمری سیکٹر آف اِکونامی. فار ایگزامپٕل رایس کلٹِویشن. رایس کلٹِویشن چھِ یہِ چھِ پرایمری سیکٹرٕچ ایکٹِوِٹی اکھ. سِملرلی ڈیری فارمِنگ. ڈیری فارمِنگ تہِ چھِ پرایمری سیکٹرٕچ فنکشن اکھ. کیازِ چھِ یہِ پرایمری سیکٹرٕچ فنکشن؟ کیازِ کہِ یِم چھِ سمپلی کران نیچرل پروڈکٹس یعنی کیٹل وغیرہ, یِمن سۭتۍ چھِ کران یِم رِیرنگ آف کیٹل, گوٹ ایٹسٹرا, یِمن سۭتۍ چھِ کران یِم ڈیٖل. یِتھٕے پٲٹھی یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ یَتھ منٛز توٚر سَمجھ کہِ رایس کلٹِویشن سۭتۍ چھِ یِم کران کٲم, یِم چھِ گۄڈٕنیتھٕے چھِ گژھان ٹِلِنگ آف لینڈ, پَتہٕ چھِ واٹرِنگ آف لینڈ, پَتہٕ چھِ گژھان کلٹِویشن آف رایس. یہِ تہِ چھِ نیچرل رِسورسز سۭتۍ ڈیٖل. تَوے چھِ یَتھ وَنان پرایمری سیکٹر. تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ پَرُن سیکنڈری سیکٹر. سیکنڈری سیکٹر پَرنہٕ باپتھ چھُ اَسہِ ضروٗری نیکسٹ ویٖڈیو بَناوُن. نیکسٹ ویٖڈیو بَناونہٕ خٲطرٕ پیٚیہِ اَسہِ نیکسٹ کلاسس خٲطرٕ سُہ ٹاپِک تھاوُن. ٹِل دین گُڈ باے, stay blessed,
Stay at home. Allah Hafiz.